sabe aquel. Momento MQ voca acorda e pensa. Mu, corpo está mais cansado agora do que quando fui dormir. Se voca tem mais de 60 anos, isso talvez esteja acontecendo por motivo simples e surpreendente. A pusaca que voca passa a noite toda pode ser achave para entender o cansaco matonal e as dores persistentes. Fique comigo, porque hoje voca veia descobrir pusaca de sono exata que os médicos e fisiatra putas recomendam para proteger sua coluna, seus quadris e seus joelhos e, acredite talvez, nunca ninguém ten ali contado essa combinaco de agestes antes, entender isso pode, de verdade, transformar as suas noites e, consequentemente, os seus dias. Muita gente acredita que dormir algo automático, natural, que não precisa de técnica ou tempo. Nós simplesmente damos e esperamos que o corpo faça o resto. Mas o nosso corpo não é estático. Ele muda e forma como dormimos precisa evoluir junto.com. Quando passamos dos 60, o corpo tem necessidades diferentes. A cartilagem perde parte de elasticidade, os discos da coluna ficam mais sensíveis a pressão e a sucla quo pode desacelerar pouco. Exatamente por isso que a pusaca errada na hora de dormir pode ser como passar 8 horas sugadas, pressionando e forcando os mesmos pontos fracos do seu corpo, noite e pós-noite. No camoco isso parece desconfado, pequeno, fácil de ignorar. Mas o estresse se acumula et que dia voca acorda com a quala dor nas costas, que não te larga, a rigidez nas quadris, que dificulta levanta, ou aquel incomodo, no jolo que acompanha, voca odia, inteiro, mesmo, depois de ter dormido. Mas, a boa notícia razão pela qual preparei este vídeo, o que existe uma forma simples, segura e recomendada por especialistas para reduzir e muitas vezes eliminar estes problemas. Antes de revelarmos a pusaca ideal, vamos usar uma imagem para simplificar. Imagine a sua coluna como uma longa corda flexível feita de pequenas articulações alinhadas uma sobre a outra. Se voca dorme torto, essa corda fica tensionada, dobrada e sob estresse a noite inteira, ela não consegue descansar. Agora, quando voca dorme na pusaca correta, alinhado, essa corda tem a chance de relaxar, se recuperar e se lubrificar naturalmente, e assim, el enhamito perfeito da cabeça et os pies QOs, médicos mais defendem para quem tem mais de 60 anos. Pensagora nastras, rejuas QMAs, sufrem com, o passar da idade e o desgaste, a coluna os quadris, e os joelhos, a pusaca certa divo obrigatorium, prodigar essas traserias, e ao mesmo tempo, e quando isso acontece, algo quase mágico ocorre, voca não apenas dorme profundamente, sem interrupts causadas pela dor, mas também se levanta com mais leveza, mais firmeza e muito mais energia para encarar o dia nos próximos minutos. Voca vai entender exatamente qual é essa pusaca recomendada. Por que ela funciona tão bem e como pequenos ajustes podem fazer voca dormir de forma reparadora, mesmo que hoje voca ocorre desconfortável quase todos os dias, dias e o mês. Importante você ensinar e adaptar essa pusaca ao seu próprio corpo. Não importa se voca dorme, sessino.com, partero, ou se tem alguma limitação de mobilidade, mas, primeiro, vamos falar sobre as posições mais comuns e porque elas se tornam verdadeiras armadilhas para o corpo maduro. Muitas pessoas dormem de bruços achando que o
a única forma, confortável, mas essa poseca, uma das mais prejudiciais, ela forca voca, e torça o pescoço lateralmente, por horas, e ainda comprime, a região lombar de forma intensa, e estresse direto na sua coluna cervical e lombar. Outras pessoas dormem completamente de lado, o que seria bom, mas eles cometem erro crucial, doxam os joelhos pressionados contra o outro. Isso desalinamento o quadril e a pelve, criando tensão nas articulações da báchia, o que resulta naquela dor lateral que vezes irradia para a perna e muitos dormem de costas, sem suporte. Quando você dorme de barriga para cima, sem apoio, a gravidade e o peso do corpo fazem que sua coluna lombar fique erguida como arco invertido, forcando essa área sensível. Cada uma dessas posições coloca o seu corpo em estado de estresse silencioso. Quando você tinha 20 anos, o corpo aguentava essa pressão aos 40, ele tolerava, mas depois dos 60, o capital de reserva do seu corpo está menor, e cada de tal importa para evitar o desgaste acelerado. E por isso que, quando os especialistas recomendam a melhor posição de sono, eles falam de algo que parece simples, mas que, na prática, transforma tudo. Uma posição que respeita a anatomia, alivia o peso do corpo e distribui a pressão de forma inteligente. Agora, que você já entendeu o impacto que uma simples posição pode ter do seu corpo e como as posições comuns causam problemas, chegou o momento de entrarmos na parte mais importante e aqui que vamos começar a revelar exatamente como dormir de forma que realmente protege e cure a sua coluna, seus quadris e seus joelhos. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever para mais. Você sabia que a forma como você dorme pode estar sabatando sua saúde, especialmente depois dos 60 anos. Se você acorda com dor no pescoço, rigidas na lombar ou incômodo nos quadris, a solução pode não ser novo colcho, mas sim uma técnica de posicionamento simples e gratuita que os médicos mais recomendam. Hoje vou te mostrar o segredo para transformar sua noite de sono em uma sessão de terapia postural aposeca campo, a mais recomendada pelos especialistas para proteger a coluna, os quadris e os joelhos em pessoas madura, mas não ula simplesmente virat de lado. Existe uma técnica que transforma essa posição como em algo terapêutico. Imagine fio invisível que passa da sua cabeça os calcanhares. Esse o elemento que precisamos, o primeiro princípio fundamental o travesseiro correto, ele precisa ser preceder de espaço, pense assim, ele deve preencher exatamente o voo entre o seu ombro e o seu pescoço, nem mais, para não inclinar a cabeça para cima, nem menos. Quando esse de tola está certo, a tensão da cervical e aquela dor chata no pescoço que aparece acordar comica. A desaparecer, muitas vezes, a rigidez matinal problema na sua coluna na seu travesseiro, o segundo elemento o divisor de águas, especialmente para quem temdor nos quadris, nos joelhos, o apoio entre as pernas. Colocar travesseiro macio entre os joelhos. Crucial, isso impede que o joelho de cima puxe o quatro para a frente, o que desalinha toda a lombar durante a noite. Esse simples suporte sua coluna fica neutra, os quadris estabilizam e a lombar. Finalmente, se você tem artros nos quadris, dor lombar, crônica ou inflamação nos joelhos, a melhora instantânea e significativa
gesto pequeno q elimina juras depresso desnoceria. Io tercero ponto. A pazuca dos bracos. Tunct evitar, joga o, braco de cima para, a frente. Isso pode, torcer, a part superior da coluna, a regio dos ombros. O ideal o manter, os bracos, proximos, ao corpo, MELHOR, anda abracar, travessero, pequeno, isso impede que tranco gair, perca o allenamento, o detala, final do dormir de lado, quais ninguam, comenta, o su quadril, no pode, estar, inclinado, para tiars nem, avancado, de me, pensnelli como dois pretos, empilhados, perfidamente, mantenha, essa pilha, estival, para no, forcar, alambar, mas se voca, preferred dormir de costas. Não se preocupe, isso uda, a segunda pazaca mais recomendada, mas ela exige uma gestivitos. Camas, comprias completamente estendadas. Voca cria, arco exagerado, na lombar aumentando. Apresso nos discos de mas, prest atenco, quando voca, coloca travessero, de bexo, dos joelhos, algo incrível acontes. Esse arco, a lombar relaxa profundamente, a coluna se estabiliza essa a chave. Essa técnica de travessero, sob os joelhos reduz, doras lombars, MELHOR, a sarcoluquo, nas pernas, evita, aquel peso, formigamento, que muita gente sente o acordar. Pessoas com varizes, edema nos pies, udoras, na lombar temo malivio, enorme.com, esa poseca ajustada, entuo, agora voca j, canas as duas, posex mais benéficas, de lado.com, apoios estratégicos, de costas.com, os joelhos mas falta último fator, crucial que faz toda a diferença, como voca. De nada, adianta, comicar na puzaca perfeita, se, duas horas, depois, voca, se contorce, acorda, desalinhado, por isso que os médicos sugerum criar ambiente de apoio. Isso significa usar esses travesseiros estrategicamente. Não es para entrar na pazeca, mas para evitar que o corpo roll para posex. Ruins enquanto voca dorme profundamente. E aqui esta, a parte fascinante à medida que envelhecemos. E nossa musculatura estabilizadora, principalmente na lombar e nas quadris, infrequis. Isso faz com que o corpo automaticamente procure posex que persam confortáveis no momento, mas que, na verdade, pressionem ainda mais os pontos frágeis. E exatamente por isso que, depois dos 60, a forma como dormimos, mais importante do que nunca. Agora, o desafio, transformar essas dicas em hábito. Especialmente se voca dormdam jeito específico, a nos, o segredo consistência prepara quo, antes de editar, dedicam minuto para se posicionar conscientemente, usando todos os apoios. Voca está treinando su corpo para encontrar o conforto no alinhamento correto. Em pouco tempo, su corpo vai preferir essa nova forma de dormir as horas matinais se tornaram apenas uma lembrança. Se voca gusto dessas dicas queer saber mais sobre como melhorar sua saúde e qualidade de vida na maturidade, na mutuidade, na você, esqueca de se, inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Agora que voca jacanus, as posex mais recomendadas para proteger sua coluna, seus quadris e seus joelhos, especialmente depois dos 60 precisamos falar sobre algo ainda mais crucial como transformar essa posição ideal hábito natural, por entender a posição certa, usa primeiro passo, aplica la de forma consistente noite após noite.
o realmente muda a qualidade do seu sono e consequentemente da sua vida. Muitas pessoas me perguntam, mas eu me mexo muito enquanto durmo, como o mentor, a mesma posição a noite inteira essa a uma preocupação válida. Claro que ninguém controla totalmente os movimentos durante o sono profundo. No entanto, existe uma técnica super simples para treinar o corpo, usar travesseiros de apoio como se fossem pequenas barreiras de conforto e lembretes silenciosas se você prefer dormir de lado. Experimente colocar travesseiro fino atrás das costas. El impede que você roll para tiars sem perceber. Você também pode colocar pequeno travesseiro na frente do peito para abricar, levantar, levantar, travesseiro fino atrás das costas. El impelfio. Isso evita que você guie de meio tronco e ajuda a manter a coluna alinhada. Esses pequenos suportes funcionam como guias, direcionando o corpo durante a noite, mesmo quando você está profundamente adormecido. Depois dos loxa, nossos músculos não o relaxam tão rapidamente quanto antes. E isso faz com que muitas vezes a gente camise a noite de tenso. E quando o corpo está tenso, ele procura posições de emergência. Essas são aquelas posições tortas que parecem confortáveis por 5 minutos, mas são totalmente prejudiciais se mantidas por horas. Por isso, pequeno ritual de relaxamento pode transformar completamente sua noite de sono. Algo muito simples, como sentar na beira da cama, fechar os olhos, respirar fundo 5 vezes e soltar lentamente a tensão dos ombros, que ajuda muito a coluna a relaxar. Outra prática incrivelmente eficaz leve alongamento dos joelhos e quadris. Deitado de costas, levante joelho de cada vez diarqueo ao pedo, sem forcar, faca isso com suavidade. Esse movimento reduz a rigidez lumbar e prepara seu corpo para permanecer confortável e relaxado na posição correta por mais tempo. E claro, o calcio e o travesseiro fazem parte inseparável desse processo. Você não precisa de calcio caríssimo ou super tecnológico, mas ele precisa ser consistente. Quando você dieta, ele deve abricar seu corpo, mas sem te engolir. Quanto ao travesseiro de cabeça, ele precisa preencher perfeitamente o espaço do pescoço, sem criar uma inclinação na sua coluna cervical. Outro detalhe que faz uma diferença enorme na consistência do sono ou a temperatura. Depois dos 60, a circulação muda, a sensibilidade ao calor e ao frio aumenta. Dormir em ambiente muito quente pode fazer você se contorcer buscando fresca e dormir. No frio pode tensionar os músculos. O ideal uma temperatura neutra, confortável, entre arling e arsen, gross, se for possível controller. E uma recomend qua final que todos os médicos enfatizam. Uca o seu corpo aposica. Ideal noa padrão rígido. Se você sente dorno, quadril, ao dormir, de lado, talvez você precise ajustar a altura do travesseiro que fica entre os joelhos. Se a lombar incomoda, ao dormir de costas. O travesseiro que fica sob os joelhos talvez precise ser mais alto ou mais macio. Cada corpo tem uma sensibilidade diferente, especialmente com o passar dos anos. Ajustar pequenos detalhes o que faz a posição ideal se encaixar perfeitamente na sua necessidade. E sabe o que o mais interessante. As pessoas que conseguem implementar esses hábitos e passam a dormir corretamente notam mudanças
cuvo muto, alem dador. Elas, percebam, melhorias, no humor, no equilibrio, durante o dia, na energia, na clareza mental. Isso, acontes porcum sono, profundo e de qualidade, como uma limpeza interna poderosa, el redos inflamax, melhora a circulação, descansa as articulações, e reorganiza atividade cerebral. Dormir, bem now, ohum luxo, ohum tratamento, essential para a longevidade. Agora cuvoca uviocada, ditala, importante, sabra como protegor sua coluna. Seus quadris e seus, joelhos usando, a posição correta de sono, espero cuvoca, começa a aplicar, essas dicas, hoje mesmo, se este vídeo te ajudu, enxargar, o sono como, uma ferramenta de saúde, no se esqueça de curtir, e se inscrever no canal, para mais dicas de bem-estar. Obrigado por assistir, e a próxima. Sabe, a verdade, sobre o sono, depois dos 60 anos, simples, mas incrivelmente, poderosa, dormir, não há uma pausa, não há apenas, repousa, a cabeça, no travesseiro, e curar. E hora do seu organismo se repara de verdade. Por isso que a posição que voca escolhi para dormir se torna crucial nessa fase da vida, noa frescura of estratégia de saúde, quando voca acidentalmente, acerta a posição, quando alinea a coluna de forma correta. Protege seus quadris e relaxa os joelhos, voca no esta evitando aquila dorzen hachata, acorda, voca esta fazendo, algo maior, voca esta construindo dias, melhores, mais leves, e muito, mais fortes. A gente precisa desmistificar essa idea dormir, bem não ou uma questão de died, e uma questão de cuidado, e agora voca, já sabe, o que a maioria dos médicos e fisioterapeutas recomendam. Voca tem as ferramentas para adaptar sua posição, seja usando travesseiro, entre os joelhos, para dormir, de lado, encontrando o ângulo certo, para se deitar, de barriga, para cima, evitando, sempre, a posição de Voca sabe o que fazer, para transformar, aquelas noites inquietas, de vera, noites realmente restauradoras, transformático, acredite, comica hoje, talvez, quando voca deitar, a cabeça no travesseiro, hoje à noite, voca perceba, uma coisa nova, voca vai, sentir que o seu corpo, gratis esse cuidado extra, el responde, el momento, el relaxa, de jato, mais profundo, voca vea, notar, que consegue, dormir, por mais, tempo, sono de melhor qualidade. E quando voca, acordar, a manu, voca vea, acordar diferente mais disposto, mais firme.com, menos rigides nas articulações, mais vivo, sabe porquê, no fim das contas mudar, a forma como voca dorme uma das maneiras mais simples, suaves e, paradoxalmente, mais poderosas, de mudar a forma como voca vive. Efeito domino posito, cucamica na sua cama e reverbera, por todo o seu dia, entuo derma bem, cuide de voca.com. Essa sabedoria simples. Su corpo não merece, como precisa des descanso, inteligente. Se, essas dicas, te ajudarão, a pensar, sobre o seu sono, dixa, like se inscreve no canal para mais, contado, sobre longevidade, e qualidade de vida, abraço, e a próxima.